I also would like to acknowledge the presence of our dear teachers who have been guiding students to the purpose. Thank you very much for making it to this event. And of course, our amazing students. Put your hands together for yourselves. Before we start, we are going to start with an opening prayer. We are Muslims, and we need to show commitment to Islam. So without wasting much of our time, I'd like to call a volunteer from our teachers to come and give us opening prayer. So, can you help us? Thank you. Can you appreciate it, please? Alright, we can do more to appreciate our teacher for opening the prayer. So let's appreciate it. Alright, before we start, I'd like to take volunteers from each side. Here. Alright? You tell me your name and the name of your school, alright? You understand? You say, good morning, everyone. My name is so from so. Are we together? Okay, let's do that in a few minutes. Okay. Please, as a person finishes, let ginger him with blood. You understand? You have blood. Ginger him with blood. Thank you. Good morning to you followers and brothers. Right? You say hello everyone, or good morning everyone. I am, then you tell your name. For example, let's say I am from School for Arabic Studies, SAS. I would say, good morning everyone. My name is Abakar Abdullah Yusuf from School for Arabic Studies, SAS. Are we together? Alright. So. Good morning everyone. My name is from GS Good morning everyone. My name is Lai Muhammad. The School of Jesus our Kufa. Good morning everyone. My name is Shalana Aluma. Good morning everyone. I'm Isyaku from the School for Federal University of Education. Good morning everyone. My name is Abubakar from GSS Taro. Good morning everyone. My name is Isa Muhammad from Government Secondary School Tower. Good morning everyone. My name is Lana from College. Alright, let's appreciate ourselves. Okay, thank you very much. Okay, let me take from that side too, before we move to the next aspect of the agenda. Okay?
including my congratulations on championship years. Good morning, everyone. My name is Isyaku. I will take it. It seems like the energy there is more than the energy here. So I want you to tell them that the energy that is here is more than the energy that is there. By clapping. Let's hear the claps. Let me hear the claps. Good morning, everyone. My name is Isyaku from GDSS Enterprises. Good morning, everyone. My name is Fatima Hussein from GDSS Enterprises. Good morning, everyone. My name is Fatima Bashir from GDSS Kuala. Everyone, my name is Abdullah from Kano Capital Boys Secondary School. Good morning, everyone. My name is Rabiu from Kano Capital School. Alright, thank you very much, everyone. Before we move on, we are going to do something. Alright? Do you understand? Alright. So, not our teachers, not our guests, please our students. Can we stand up? All of us. Let's stand up. Let's stand up. All of us. Alright? Can you see me from where you are? If you can see me, wave your hands. Alright? Let's wave our hands. Are we waving our hands? Alright, thank you. Alright. Do as I do. Thank you. Are you feeling something in you? Are you feeling something? Alright, thank you. Let's sit down. And now, we are going to do clapping exercise. Are we ready? I'm going to move and I'm going to clap. Myself, if I have one step, you clap once. Do we understand? Are we ready? Let's go. One, I say one. Let's go. Let's go. Yes. Hallelujah. Alright, thank you very, very much. That is when I ask you to clap, to do clapping exercise in response to my steps. Now, the next thing we are going to do, remember we are doing rehearsal as we are moving to the event, right? We have raindrop claps. Raindrop claps. Alright, let me see if you are listening back. Like this. If I ask you to do raindrop claps, you do. Let's go. Then two. With three. With four. And with five. Thank you very much, our amazing student. Welcome everyone to the sensational event of Catch the Young conference of the year, 2026 edition.
before we proceed, permit me to pass Patmai Nado. Thank you very much. Alright, acknowledging the presence of everyone is a continuous process. So as we proceed, we are going to be acknowledging the presence of our guests. Thank you very much, everyone. Without wasting much of our time, we'd like to straight into action, into the first item on the agenda, which is keynote address. This keynote address is going to be facilitated by one of our very own guests. Permit me to cite to read his citation before he comes here to address us and feed our thoughts. Our students, please, I urge you to stay silent. Have very attentive listening ears, as remember, these are amazing people that came here to feed your imagination, to feed your thoughts, and to guide you, to give you what we call career guidance. That is to give you a hand in making it big in life. These are some of the things that we need in order to grow on. We need those ahead of us to guide us to the promised land. So, students, I urge you to stay attentive and learn. Please let's have our tutor to jot down some key points, some key ideas, some key takeaways, alright? So I ask our students to get a jotter, have a pen, jot down some important ideas, some important information to be shared by our keynote speakers, and later you ask questions about things that you are not clear, or you ask for a needful clarification. Thank you very much. As I am reading the citation, please help me with claps to feel the energy. Thank you very much. Okay, the first speaker we have is a person of Jamil Galadanci, who is going to give us a keynote address. Jamil Galadanci is a seasoned technology and digital health leader with over a decade of experience building software and health informatics solutions across Nigeria and the region. He served as the Senior Manager of Software Engineering and Global Health Informatics at eHealth Africa, where he led software quality assurance, engineering teams, and capacity building initiatives such as EHA Academy to train the next generation of health tech professionals. Ladies and gentlemen, Jamil, our speaker, holds a bachelor in engineering and computing and an MSc in computer science, and he has led projects across vaccine delivery, emergency blood management systems, and other data-driven global health platforms. He is also a certified quality assurance engineer and Prince 2 qualified project manager with a record of operation and program leadership in digital health. Ladies and gentlemen, if your hands are not
listening. Welcome to the stage our first keynote speaker to give us the keynote speech, the person of the night. Good morning, everybody. MC did not welcome existence, I will welcome her. We have Professor Zainab Betty. I want to see her with us. Thank you. And I will also welcome my friends, my colleagues, and our students. And I will want to thank the organizers of this event. I don't know whether it's for me or my family. I want to thank the organizers of this event and also congratulate the students that are here. Because I think this is a privilege that doesn't come lectures already from the mic. Can you confirm you can all hear me? Those at the back, can you hear me? Okay, so the mic is fluctuating. I think I will just speak. So I'm saying that I want to thank the organizers of this program because this is something that doesn't come very often. During our time, when we were like you, I don't think we had such an opportunity. So I want you to take this very seriously, and I want you to, just like the MC mentioned or the host, have your pen and paper, because there are things that you may not remember in a few weeks or months to come. So it's important that you take notes of some of these things that we'll discuss. But before we start, I would like those sitting at the back seaters, to come to the front because we have some. I don't know if it's the arrangement that I think they have to do on this side, because they feel very far back. Can we have them come to the front or is this the arrangement? Okay, so we'll start by welcoming you to this program. And like I said, it's a very important program. I also asked the permission of the host if I'm allowed to mix between English and Hausa because of how important it is. The theme, the topic of discussion is catching them young. And what it means is that not waiting or not delaying until it is too late. Doing things at the right time. Doing things at an early stage. And this is very important because we know that one of the painful feelings is regret. And regret happens when you don't do things at the right time. Because at any time you can't tell it, maybe I'm running out of energy, let me know. Then I can go back to the bike and try it. So, and that is why it is. And that's why I said that this event is very important because it's trying to make sure we do things at the right time. And our focus in this program is the most important thing in your life at the moment, which is a decision on your career. Most of you, I heard from the production and secondary school, that is at least you might have spent already maybe 10 years wearing uniform. And I'm very sure you're not wearing these uniforms for fun. You're wearing them so that your tomorrow will be a good one. So that you won't have jobs and you also be able to take care not only of your family but of your society. But there is a point in this journey that you have to make a decision. And being in secondary school means that you are very close to that point, which is the time that you decide what course you want to study. And
And it is very critical at that point to make the right decision. And I want to give this program here without giving that decision. And that's why I'm telling you that it's a huge, and to come back to tell you that, so for example, you are traveling on a journey, and the driver that is ahead of you, all you to tell you that ahead of you is a bridge, and that bridge is broken. Please take another route. Well, ahead of you, God forbid, robots. Please don't come this way. Take another route. Isn't that very helpful? Tell me yes or no. Ina tuki na tare da yan fashi da kirawo ka na san kai kuma ka ce za ka kawo ni na bar kan karfe 8 na safe kai ka taso karfe 9 da ke na Allah ya kiyaye sai na kira ka ce kai ka canza ɗan da wannan hanyar shi za ka ɗau shawara ta kokowa za ka ɗan yi tunani ko ta ko dai ko ne a kan babu wani tantama ko ya kira wanda ya ce a hanyar ruwa a hanyar nan wata gada ta kuma ba hanyar canza hanyar za ka ɗauki shawara na exactly what you have here. Ahead of you are obstacles, and there are also good roads. And they're here to tell you which ones are the good roads, which ones are the bad, or those that are obstacles. And how can you overcome those challenges ahead of you? That's the whole point of this program. So when it comes to deciding on your career, like I said, it starts from choosing your your jam courses. It's a very critical point, and it requires at least 3 components. First of all, we have to thank God. We have to thank Allah subhanahu wa ta'ala for being alive and for being healthy. Because if you have these two, then actually I need to go to see. And I have a ring, the back and the back and the Uzi. Where the Gudani system, going back to that, for the first time I look at the career. And I am worried about the Nadia. Umakana, and I look to the Naki, shower, or Naki, over the decision, maybe zan karanta musu ta yi dukiyoyi amma wasu sai suka kira ta ce a nuna musu hanyar zuwa gona ko hanyar zuwa kasuwa saboda ne ai saboda cikin an ɗaya musu da lafiyar su da ransu to suka da cewa duk sauran abubuwan da za su iya dawo a hankali ne ka sa yi saboda ba ka da wani musu da ba dukiya da kuma da go back to it. At that time, when we were very informed, we feel that it feels like prison. But very uniform is reminding you that there are people around you to guide you on every step that you make. I used to tell my mom that today I will go to school, take attendance, and write exam. Otherwise, everything else will be won. And again, even there, graduated. Maganar neman aiki, maganar kula da wani ƙanana, ƙarni, da manya da suka fara kuma. The whole community need to make sense. What is right, what is wrong, how can we impact the community, how can we make changes, this and that. Daga duk guda ɗaya cin jarabawa, idan ya yi Isyaku da goma. Utilize this opportunity now that you don't have any problem but to write your exams and get good grades. Trust me, it's the easiest time of your life. And that is why it's the best time to make all those decisions. This is the third privilege you have. The fact that you are in school. A lot of your brothers and sisters are out there. Some will want to be where you are, but probably they could not afford it. Probably they have other financial challenges.
someone who can make it happen. So don't fail him, don't disappoint when he's for giving you this third additional privilege. The fact that you are in school and you are having access to education. 3. Now, coming back to our topic, how do you now make decisions? After you have enjoyed these 3 key giant favors, how do you now make the right decision so that tomorrow you will look back and you will appreciate the fact that you have utilized the opportunity? People say that opportunity comes once in a lifetime. Even though I don't believe in that. But what I believe is that when you see an opportunity, grab it with good hands, because you are not sure tomorrow that opportunity will come. I will tell you, among our friends and colleagues are some people that will want to wind time and go back to school so that they can make that right decision for the student. So now you are here, the decision is ahead of you, and you have all these people, your teachers and your sisters and brothers to help you, and you have this really fascinating team of young people that are trying to support and bring together all this to help you make that decision. Now, quickly, making that decision, like I said, involves 3 pillars in summary. She can take about this. Very important. Please note this down. She can take this over. They are only taking this over. But they didn't really that she can't them. Over the profession of calling in Adana. Most master of the state people in the bar and success cases of the Bible try over who contest competition. But the most important thing is our kind of United States. So I decided he doesn't need silent my career. Then you move on the way he made the case. They say, you never have something that take good. Alhamdulillah, we are blessed with so many doctors in the family like from religious and doctors. They say, if they tired that, so but when they get I want to think that for the next 10 years, without being able to teach. And for 10 years, that's a mobile, is out doubt. So the deny naturally, I like to try so many things. Haka, I discovered cewa lokacin computer da ta fara sani sosai. Kuma kowane profession are trying to use computer. Ya ce, bari da computer. Kuma haka ya kamata mu ce, nake so, likitanci nake so, ina son bincike ko ina son kere-kere ko saka nake so ko zane nake so. Daidai abin da nake so, to akwai courses da za su zama daidai da wannan interest na. Ana misali, idan zane nake so, akwai courses da yawa na zane. Akwai su architecture, akwai su industrial design, ko a computer akwai abin da ke cewa UI UX design. Duk abin da kake kallo a wayarka, wani ne ya zauna ya tsara kafin a kera. Kuma wanda yake aikin zanen nan shi ma profession ne mai zaman kanshi. Duk gidan da kake zaune da wannan girin da kake zaune, wanda ya zauna ya tsara. To kaga idan zane kake so, ga abin da za ka yi wanda kana son shi kuma zai zama maka aiki. Me yasa yake da muhimmanci ya zama kana so? Saboda ka auko nan da shekara 30-40 ko wani abu za ka yi. Kaga kenan ba ka san shi da kyau, it will not allow you to put the effort that is required to succeed in that profession. That's one. And I'm just really briefly absorb the rest of the talks and the discussion will go in depth. Secondly, after I've done this, I saw one doctor
based on what we want to do. Consult. Isn't there consulting? And then we shawara ko suwa yau shine ne magana a baya. Suwa ya suka ba hanyar nan kafin kai me suka tarar da hanyar. Akwai ramuka, akwai namun daji, akwai haɗari. Kuma ba kuma akwai ya suka wuce haɗari. Consult. Make sure cewa ka samu waɗanda idan ka gama shawarar ni dai zaɓe ne ke so. Sai ka samu malaman ka su ne first point of contact. Malam ni ne zan cike da ni dai ina son zane. Wani courses ne na zane ke da muhimmanci. Sai su baka ne da wannan da wannan da wannan. Kaga sun maka testing. Kai kuma sai ka nemi to shi sun ce akwai architecture. To su waye architects. Sai ka nema daga dangin ku zuwa unguwarku zuwa garin ko ka zo wajen organizers da tunin za su samu contact da su da Allah ina so a haɗa da architects su ba da shawara sai ka zo na da architects ce musu kuka shi na son zane malamai na sun ce ɗaya daga cikin programs da suke buƙatar zane shi ne architecture da kake gani shi wannan architect kuma ta gida shekara 10 ya shekara 20 yana zane kariya ne shi ne da rayuwar shi ne zai zo da yi tsaye komai da komai based on wannan conversation da za mu you will be able to know whether that is the right course or not. Rabiu sai na uku which is the ultimate da dukkan mun sani shi ne destiny dukkan wannan zaɓen zuciya abin da zuciya ke so ko abin da kake naturally. This is your national talent. Kuma ka zo ka yi consulting, ka yi shawara, ka je ka saka a jam, ka rubuta exams. Sai abin da ya same ni wata da ya same ni. Abin da ya same ni same ni. Har yau ban gari zuwa gida na jam. I wrote down 2002. Sai I withhold the result. Shi ke sai ka koma ka gidi no. Sai a sako. What are the other options? But make sure you believe cewa at the end of the day, abin da Allah ya kaddara shi ne zai ba. Amma don't get me wrong, there are two different people. Where they just sit down, sit back at home to change suna ta Allah ya ci. Wannan su ne wanda ba ka kai su asibiti su taɓa hankali. Saboda shi ubangiji da kake mawa a hannun shi ai ya taɓa kai da za ka yi abu. Other chief na wanda suke masu hankali su ne da suke bin abin da Allah ya ce da annabinsa shi ne kai duk matakan ɗaukin matakan da ya kamata sannan da kuma matakin farko na barwa Allah shi ne kai istikara. Waye kai istikara? In za mu je kasuwa, idan ka je kasuwa su wani masana, wani ya yi sahara ya ce wa Allah ya zama. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya wa sahabbansa istikara, kamar yadda yake koya musu sallah ne ko karatu, kamar yadda yake koya musu karatun Fatiha. Mazan kowa yana koma fara yin sallah. In ba ku shi sa kullum cikin da na sani. Abin da ne kai da ma ban ji ba, kai da ma ban siya ba. Saboda ba ka bar wa Allah zaki. Ai duk abin da za ka yi ma ta su kwallo. Ka gama komai za ka kawo kudin, ka yi shawara, ka kuma tunan ka ne ka sai kuma kai istikara. Kuma istikara da ka yi shi kawai. Za ka yi kuma ka yi da ba kowace da ka ba wai sai ka yi samu lokaci a ko masallacin da shiga kai 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 masjid kana yi da wasu ne istikara ko ka ba ka yi cibiyar ta. Kun ba ta kai. Kuma za ku koyi istikara. So bayan ka yi shawara ka kuma bar wa Allah idan ka mun dai sami kan sai ka nemi next round. Da jami'in na bai kuma sai ka kai bidiyar. Haka da ke bidiyar wasu kwaniya. Allah ya ce ke still sai da samu computer engineering. A lokacin kuma samun course. A cikin abokai na ko da ya samu sai ya sami ne ce shi ba agric engineering ka ba shi. Waye ba shi? Allah wa zuriya. Waye ba shi agric engineering? Da kyau. Ba lokacin shi tunanin shi makaranta ta ba shi. Wanda ya san cewa da ba shi Allah ya nuna
sai ya wani rawa sai ce mu yi shawara kan kudu biyu kan miliyan su ba a ɗari ko da 500 out of 2,000 kuma a cikin 500 da ke 100 ne suka samu abin da suke so ta ce da je ne ta wancan 1,500 da suka sai dai sun masu da kuma wani admission idan ka fara after the first year ka ga ba ka so ne ka ko a bayan na mutum me yasa ba ka yanka kana da rai kana da lafiya any other challenge can be overcome this right if you are alive and healthy every challenge can be overcome don't ever let anyone tell you cannot be done that's the statement that you want to get into your head nobody should tell you that it cannot be done as far as you are alive and healthy ina sauraron alhaji sufi yana presentation last week UK yana faɗin da ya fara kusan sufi ba to at one point gaba ɗaya kayan sayarwar nashi a cikin cikin kawa aka yi fara sai zo daga daga sai kukan a ranar da ya fiya kwana a hanya a ranar su yi zan biloniya saboda karfe da duniya ga wata zai ok ya karɓa abin kwantar da kuma sai ya mara yana so after 4 years they get masters a UK a computer da suka gada da UK shekara shi daga 2015-16 da fara aiki a NCC har yanzu yana shiga kan babban ma'aikata NCC yana ɗaya daga cikin manyan ma'aikatu na harkar computer da ya yi karɓar kudurar wani mutane jinari na yin karatu a wani kila gaba ɗaya wata kila da yanzu na yi gwamnati na kwashi saboda kila da sarki kuma da neman na shekara yake kuma shi ta riga wannan na uku is the ultimate there is no step back in any time ka dinke ka ba wani ɓangaren da ka ne a tsaye chat ka kalli alamu ba wata bishiya da Allah ya yi da mace ba ba wani halitta da za ka rinka sabbali ko hanyoyi da kake ka ba wani hanya da kake display kuma dai kuma hanya ta rayuwarka akwai ups and downs akwai da riba yake ko akwai amfani da yadda su haka rayuwa wani lokacin sai an da ya ɗauke ka bar kana da wani direction sai ka dawo the most important is to keep your eye on your goal da na gaba kwamfuta ya tuni ya kada samu aikin kwamfuta ba da na gani ba su da dawo sai na rasa aiki amma yana da rai da lafiya and this is the next step time costing ka samu babu university ko costing da kake so ko ba wanda kake so ba amma you still have your goal in mind sai ka zo neman aiki a rai akwai abubuwa da yawa da ana nan fahimta an ɗaya yi saurare da kyau ba kana kawai university za ka samu aiki da ake biyan albashi university za su koya maka broader perspective na abin da kake so da kuma theory behind it amma ɗaukar hannun da kai aiki wannan mafi yawanci ya fi faruwa ma bayan kama university ga prof asibiti ko medical doctors da suke shekara 5 da 7 a university in suka gama sai su ta housemanship shi ne wanda za su fara ganin patients so a lokacin ne wannan theory da suka koya za su fara practicalizing to kowane sashe na karatu yana da wani problem shi ne medicine ne kawai suke da shi part of university sauran ne ba ku shi ne ake so ne internship rubuta internship so da ta kuma university ta samu rubuta abokan wasu na shi suna neman aiki na ministry da za a ba su na change duk kuma a lokacin kana neman wai wani kamfani ne wani ma'aikata ne suke yin aikin da kake yi sai ka je sai ka kai takardar ka kai ka zo ne masu kake biya da Allah kana so a mutu a intern dan ka je ne wancan problem da muke cewa ana da graduates amma kuma ba su da komai ba
dalili saboda wancan gibin da ake bari in kai Allah ya kai ka samu wannan ana misali likitanci kai wanda dai muna da house branch amma ko su likitoci sun kama house branch suna yin abu da zai yi kwanta wasu likitoci suna yin low saboda ita gaba wasu rashin baka saba yi kuma ita zauna shi ne kullum gabe kullum canza yake ita zauna sai ka zo sai ka expire da abu da sai ka shaka da da a tashi da za ka dinga zuwa kana practice kowane irin commerce ta karanta harkar jarida sai ki je ki wuri ne su ke kan gona da ana ga su da dinga zuwa a sakin ta amma ko ba ku ba most of them last night about allowance, especially in certain animals. I'm going to start making it just about allowance. I'm going to say company transportation. So she made intention. Can I know what I say? I know what making go to intention to the Chema Kaika. You want to buy a kind of way out of it. The Mara it doesn't know the case. You must say this by themselves. There is a problem slot over there. I don't go to start with a which is high. So currently that's how we turn out amma kuma yadda na gaya shi kai shi tashi yana da fara so da kai ne kullum da zama cewa shi ne ma kake ina da dawo sai ne na ɗauki teaching a school of technology na gani ne the first voluntary lecturer a school of technology ba ko su ya ga ne ba har ta koma ga dura har ta ko wanda ta so koya musu ma a nan of them sai mu hada su yi hannun tunanin kuma a lokacin ba san zama lecturer wani ya lecturer sai da zama lecturer a UK sai da kuma ya zama wani abu sabo sai zama already da experience da amfani so kowane mataki ka gani ka ɗauka a rayuwarka in dai ka yi wancan istikarar ka yi da niyya mai kyau to in ka tafi gaba za ka gane cewa shi wancan abin da kai Allah ne ya ce ne ka wani wannan har customer care ya ne ya kace sana amma da na so yanzu ina yin software technology muna building software zai zama part of my customer service kuma kai a sani da ya kamata ka san idea da kowane bangare da cikin da suke kuma wancan experience sai taimake ni nake iya communicating with su so in a nutshell sai aka ba da makaranta mai na san na wuce lokaci na shi ne dalilin taron mana wannan abin da ne muku summarize shi ne kuma yanzu a ɗauka ɗaya bayan ɗaya insha Allah a yi muku wato bayani a taimaka muku yadda za ku yi decision keep in mind decision ɗin nan shi ne za ku shekara 30-40 kuna yi saboda haka yanzu kowane irin effort za ka saka don kai making sure ka yi wannan decision is worth it saboda haka lallai ku mai da kai ko ba dukan ku ne a nan ba so da aka kurin da sauraro da niyyar cewa in kun koma kuma colleagues din ku da basu zo nan ba you will pass the information to them by passing the information to them kai ba sai sa ka da fahimta kuma kai ba ka kare rike abubuwa ina muku fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya saba muku mafi alheri Allah ya sa ku samu babban aiki da da student din da suna da NPC su ko ka ji mata da kawai sai ka bar labari ai ji bai an ce ana biki a gidan su ko ya gani a duk muka gama shan gumi da ko a class ka gama fafatawa kun ci ba ku ci ba dai amma dai yanzu kun samu aiki to sai ku dan zo ku ce mun ga garba din ta kun ba saboda haka muna fatan kuma ku samu irin wayannan ayyuka amma kun samu ku tuna da malaman ku wanda dai muna fatan su ma kan ku zo malaman su ma sai dai su ce ku kai wannan wajen insha Allah amma abu mafi muhimmanci ba wai bukatar aiki ba albarka Allah ya sa muku albarka a rayuwar ya sa kuma albarka a karatu amma kun san dalilan albarka sai kai abin da yake daidai sai ka bi iyaye sai ka kuma da bai wani student ina ya ce wanda ya yi wani lecturer na ce ka ci a cikin kafu saboda he was very stupid na ce wanda ba da daji a cikin na ce yanzu ka fara gai so gwara tun yanzu ka nemi albarka sai da duk abin da ka taba sai Allah ya sa mu sha albarka sannan kuma ka bar wa Allah da zai sa wani sai sa
settlement za mu ci